I was a city brat, grown up in city completely. So I had no idea about what is a village, what is village life. So when I came here in 78, it was often I feel as much a cultural shock as people who come from abroad here. When I think about it, it was such a mad experiment. We went and bought 7,000 trees. We went and planted all these trees. Didn't know anything about soil fertility, about biodiversity, about microorganisms in the soil, nothing. After 1 year, some of them had died, some of them were not growing. I mean, they were just like that. Didn't realize that there was absolutely no moisture in the land. But basically we began to then understand more and more that this land needs healing. And we need to do a lot more work towards healing of this land. మొదట్లో ఒట్టి రాయే ఉండేది. రాయి ఉండేది. తర్వాత ఎండ వచ్చేటప్పుడు కూర్చోడానికి గల్పి చెట్లు లేకపోయాయి. ఇప్పుడు మన అనంతపురం ఏంటంటే మన చిన్నకొత్తపల్లి పెనుగొండ దాంట్లో మొత్తం భూమిలోనే ఒట్టి రాయే. ఈ కాంక్రీట్ అయితే కంకర ఎట్లా ఉంటుందో అట్లే ఉంటుంది నేల. కొన్ని దగ్గరలో ఈ బోర్ ఎత్తి కలిపి కొన్ని దగ్గరలో నీళ్ళు పడవు. కొన్ని దగ్గరలో నేను అనంతపురం జిల్లాలో లాస్ట్లో వర్షాలు తక్కువైన జిల్లా ఇది ఒకటే. వర్షం అసలుకి చాలా తక్కువ పడుతుందో ఇంకా ఏమైనా ఉంటే ఇంకా అదే ఉంటుంది. ఆ నీళ్ళతోనే బతికేది ఉంటుంది. కొన్ని ఏరియాలో మామూలు కంటిన్యూ వర్షం వచ్చి వరదలు వచ్చి కొట్టుకొని పోయినా అనంతపురం జిల్లాలో వర్షం మాత్రం చాలా తక్కువ. I first thought I'll go and start digging. So I bought all these tools, pickaxes and shovels and things like that. But believe me, within 15 days, a pickaxe had gone. The pickaxe's size had become this much because the land was kind of eating the steel. It was that hard. Can you imagine this place completely bare, no trees, and this one sort of grass and a few bushes here, and this kind of soil? That's all. Even the hills had no trees. That hill had some trees. These were all bare. Yeah. And from that hill, there's a lot of water runoff, and it's flowing like this. So what we did was we dug earth from there, and we built this up. So it's a kind of a dam built with mud, and then lined with stones. And now, so when big rain comes, instead of a flash flood where the water just runs off, the water stays here. And this goes into the soil. Yeah. So like this, we have done quite a few structures all over the place. And I remembered that time I was eating a mango. Yeah. So I had mango and I threw the seeds around. So one of the seeds has fallen there
And that mango is coming. Can you see that mango tree? So fellow has really struggled here, competing with all these fellows and slowly growing. So hopefully, maybe in a year or two, we'll get something. Who knows, Ramu bhai? Chalo. But all this becomes our compost. So every year what we do is that we broom this and then take this and put it into our compost. And this is high carbon content. This is like rich. This is really rich stuff. And this is what has developed under this here. All over here, the soil is like pristine soil. Of course, much of all these, what you see here, has been planted by us. But this is natural growth. All this is natural growth. All that is natural growth. It's all just allowing the earth to do her job, you know, protecting her and letting her do her job. So when people say, oh, what a great place you have done, I have done nothing. We have only stopped the water from going out, running away. We've stopped the burning of the land and cutting. And of course, indiscriminate grazing. So it's just protecting this space. And as we protected it from 21 species, now it's grown to 400 species. And those 400 species are all natural species that have come here by themselves. Agriculture is the art of living with land, with nature. Husbanding the land is like you look after the land, you nurture the land, you make the land feel good, you make it healthy, you give it love, you affectionately call her Bhumata, mother. But the mother has to be nurtured. The mother has to be looked after. The mother has to be given the pride of place in one's life. DAPA, monocrotopasu, rogaru, silicon, క్రోనోప్రటస్ మందు పురుగుల మందులు రకరకాల మందులు మొగోళ్ళు తెచ్చిస్తే మేము వేసేవాళ్ళము. అప్పుడు డిఏపి అంట, యూరియా అంట, సల్ఫేట్ అంట, ఇట్లా రకరకాల ఏరుపురుగు మందులు అంట, అట్లాంటివన్నీ రకరకాల మందులు అంటే పేర్లు చెప్పేకే లేకుండా రకరకాల కంపెనీ వాళ్ళు పెట్టేది. ఈరోజు రసాయనిక ఎరువులు వాడడం వల్ల భూమి ఏడ్స్ వస్తుంది. So therefore, to do monocropping in a place like India or in the tropical climates is almost impossible. Because if you do it, then you will have to use chemicals. You have to fool the plants, basically. You have to fool the plants into growing properly. And you have to kill the bacteria which develops very fast in tropical climates. And the weeds come out very fast, So in industrial farming, they'll kill the weeds, they'll kill the pests, and along with that, they'd kill the friendly pests and the friendly weeds, and also the microbial activity that takes place in the soil. And by that, we are killing the soil. And in killing the soil, productivity has to be maintained by ever higher doses of chemicals.
అది ఇప్పుడు ఏమని జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది. ఆ పంట ఎక్కువ దిగుబడి రావడం వల్ల రసాయనాలు వాడుతున్నారు. ఆ రసాయనాలు వాడడం వల్ల భూమిలో సారం అంతా కోల్పోతున్నారు. తర్వాత చుట్టుపక్కల పచ్చదనం అంతా కూడా నాశనం అయిపోయింది. అంటే మనిషి జీవన విధానంలో అప్పటి నుండి మనకి మార్పు అనేది రావడం జరిగింది. దానికోసమే ఈరోజు ఆహార భద్రత అనేది చాలా మటుకు లేదు. అప్పుడు అన్నీ ఆ మందులు ఈ మందులు కొట్టి చాలా మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. కరువు ఒకటి, ఆ కరువులో చాలా మంది రైతులందరూ ఆత్మహత్య కానీ ఏం లేదు. వాళ్ళు ఆ మందు ఈ మందు తెచ్చి కొట్టడమే కానీ దానికి తగువైన దిగుబడి రాదు. రాకపోవటం వల్ల రైతులు కూడా కొంతమంది ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు. What's happening to India's farmers? The crisis is so acute. 332 farmers have died in the 4 months of this year alone. 918 debt-ridden farmers committed suicide. Where 250,000 farmers have committed suicide in the last 16 years. On average, that figure suggests one farmer commits suicide every 30 minutes. Farmer suicides and poverty is just a statistical game. What's happening? I think that's the question. What's happening? రైతు అంటే భూమిని నమ్ముకున్నటువంటి వాడే రైతు నా దృష్టిలో. అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ఆ విత్తనం ఉంది. విత్తనం అనేది దేవుడిచ్చినటువంటి ఒక వరం అన్నమాట. ఆ విత్తనం ద్వారా చాలా రకాలుగా మనము దీంట్లో భూమిలో జరిగే పరిణామాలను బట్టి మనకి చాలా రకాలుగా ఆహార పంటలు వస్తాయి, దాని ద్వారా తినుబండారాలు వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి అన్నమాట. విత్తనంకి సంబంధించి అంటే నిజంగా చెప్పాలనుకుంటే దేవుడిచ్చిన వరము అది ఒక చెప్పచ్చు విత్తనం అంటే. It's like the whole food market in the US is controlled by just a few companies. The same thing is going to happen in this country, in which the farmer will have no control. The farmer not having control, the consumer will have no control. So basically, we'll have to eat whatever is thrown at us. The truth is that smallholding farming can grow as much food and varied food as possible. The reason for industrial farming also is that when you want to do processed food, because that's what they say, America has got 80% of its food is processed, and India 3% of its food is processed. So we are backward. But they are not eating real food. They're not really eating real food, they're eating processed food. And processed food means it's molecularly completely different. So when you have ragi here, which is not processed, then you're eating all that ragi gives you, all the iron, all the minerals, all that kind of stuff. The moment you process it, mix it with something else, you remove most of these things. And what you're eating is food without all the minerals, without all these things. And then they add minerals. That's all chemical. So you'll see these packages. Now they are available in India, I see them. Added, minerals added, good for health and things like that. It's weird because nature gives you everything that you want. If you have the whole food. If you don't have the whole food, then you don't. So really speaking, we are much richer. That we are still being able to get whole foods that we are able to cook and we are able to eat. It's really got to do with what kind of a life we want to live. Do we want a good life? Do we want a full life? Or do we want to just live?
See, you live to eat, yeah. This I eat to live is, so therefore it doesn't matter. Then you can just pop pills like the astronauts do. And you live. But then what is all this smell for? What is the taste for? I mean, food is essence of, it's one of the most sensuous things in life. Food, the trees, the flowers, the bees, these interrelationship between all those things that's life. మేము పంట పెట్టినాము. నాకు ఎక్కువ సంతోషం ఏదంటే నాకు ఎంతన్నా అన్నీ బాగా భూమి బాగా సేద్యానికి టయానికి సరిగ్గా పదును చేసుకోవాలా. ఇత్తనం అంటే గొర్రె సేద్యం అంటే నాకు అంత ఇంత వయసుకు కూడా సేద్యం అంటే గొర్రెలు ఇత్తనం అయితే పొద్దు సందకాడానికైనా గొర్రెలు వెళ్తా. ఎద్దులు బాగా పోయేటం అంటే నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అది గొర్రెలు అంటే. టింబక్టు వచ్చి సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో దిగినాక పొలం బళ్ళు కార్యక్రమం పెట్టాక రైతు పొలం బడిని మనము టీచర్లతో ఉద్యోగం ఎట్లా పిల్లలు చదువు ఎట్లా నడిచితే అట్లా పొలంలోకి పోవడము, రైతులంతా కూర్చోవడము, పొలం పరిశీలించడము, ఏ పురుగు అయితే ఏ దశలో ఉంది, దానికి ఏ కషాయం కొట్టాలా, దానికి గుడ్డి సార్లు ఏం తీయాలా. కదిలిస్తే పురుగులు లేస్తాయి. చెట్టు దగ్గర రసాయనిక వేసినాడు ఎకరాకు వచ్చేసి అప్పుడు పెట్టుబడి పెడతా అంటే పెట్టుబడి పెట్టినా కానీ ఎకరాకు వచ్చి బాగా పంట అయిందంటే 6 బస్తాలు 7 బస్తాలు తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు సేంద్రీయ వ్యవసాయంలోకి వచ్చిన తర్వాత మన పెట్టుబడులు ఉంటాయి కాబట్టి నాటి మందులు కాబట్టి దీంట్లో వచ్చేసి తొలి సంవత్సరం ఏమీ పెద్దగా దిగుబడి రాలేదు. రసాయనిక మందులు కలిపి మాత్రమే వచ్చేసా. 2వ సంవత్సరం 3వ సంవత్సరం నుంచి 8, 10, 11, 12 దాకా ఎకరాకు నాకు ఇమురుతుంది. పంట కూడా దీంట్లో రకరకాల పెట్టినాం. సపోర్ట్ చెట్లు, మామిడి చెట్లు, ఇంకా దాని అయిపోయిన తర్వాత కూరగాయలు, టమాటా, గోద్రి, కాకర, అన్ని ఆకుకూరలు అన్నీ దీంట్లోనే పండించుకొని కూడా మేము మాకి అవుతాయి, పక్కన కూడా అమ్ముకుంటాం. భూమి అనేది రొంత గట్టిపారింది. ఇప్పుడు మాకు ఇప్పటికి రొంత బాగా భూమి అనేది రొంత సొల్లు ఇడుగుతుంది. One of the arguments is that certification makes organic very expensive kind of thing. But why this certification? This certification comes because people don't trust farmers. So if the farmer is saying, look, I'm growing organic, why can't you trust him or her? Why do you need a certification? With all the certification that Reliance does, can you trust their products? When you eat Farmer Fresh from Reliance Farmer Fresh, you think that's all fresh food? It's fresh because they've kept it in a freezer. It's fresh because they've used technology to look fresh. But it's not really fresh. And they call Farmer Fresh. And we eat that. And we say that and we trust them. They are more trustworthy.
ధరణి అంటే నేల. 3 మండలాల నుంచి మహిళలంతా కలిసి ఈ సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేసిండే మహిళలంతా రైతులంతా కలిసి ఒక ధరణి సమైక్య జిల్లా అని ఒక నిర్ణయించుకొని ఏర్పాటు చేసినాం. ధరణికి ఎందుకు అమ్ముతామంటే ధరణికి అమ్మితే మనకి రేటు ఉంటుంది, బాగా తూకాల్లో కూడా మోసం ఉండదు. కానీ మేము ధరణికే వేస్తాం. బయట అమ్మాలనుకుంటే తూకాలు కూడా మోసం చేస్తారు మాకి, కానీ రేటు కూడా వాళ్ళు ఎంత చెప్తే అంత వేసుకోవాలి. మేము 6 సంవత్సరాల నుంచి మా గ్రామానికి సేంద్రీయ పన్ను వచ్చిన నుంచి ఈ సేంద్రీయ వ్యవసాయంగా పండించి మన ధరణికే కొనుగోలు చేస్తాము. తర్వాత రుణాలు ఇస్తాయి. ఆవు లోన్లు 20 వేలు బయట ఇంకా తెచ్చి మాకు అప్పులు ఇచ్చినారు. అవన్నీ ఎక్కడ దొరుకుతాయి? Dharani, it is for the main purpose of procuring from all farmers, creating value-added products and selling to urban markets, so that whatever income generated out of this process can be shared among members. The second thing is creating market access to these farmers, giving better prices. Organic is not preserved with chemicals, so you can't store organic. You have to sell the food. If you don't sell it, if you're unable to sell it, then it is wasted, because we are not using chemicals for that. And therefore the price of organic becomes more expensive, because all this has to be borne by the farmer. It's not being borne by anybody else. So the government, in fact, it is this, if the government moves in, if the government gives some money to the organic farmers, it's like subsidy. They have to move in. The government is giving subsidy to the chemical farmers. So instead of giving subsidy for chemicals, they should give subsidy for organic farming. And they should subsidize the whole thing, instead of the farmer bearing the brunt of all these things. It's as if the farmer has to prove a point all the time, you know. There is a growing awareness on the importance of organic food all over, and that is spreading. There's a possibility to capture that market, which individually it is very difficult. How does one prove that this product is organic? Single farmer or 2-3 farmers doing it. But as a group, they're able to make a brand, they're able to make their rules, they're able to establish this is organic, and they're able to have an identity. Center for Economic Concerns, Center for Ecological, Institute for Ecological Welfare, all these kinds of fancy names was coming out. And every day we are going to one village or other. Our children, they were very small at that time. So they had this question every day, where are you going? So we will tell that, like it sounded rather drab to tell the village names. So we used to make a story about, we'll tell a fancy thing. Today we are going to Mars. And we tell a story about what Mars is, or we say we are going to Moon today. And sometimes we say we are going to Timbaktu today. And Mary was making some juice or something, and she said, look, we've been going to Timbaktu all these years. Why don't we go call it Timbaktu? So that's how we decided to call it Timbaktu. Then we came to know that Timbaktu, actually in the Telugu dictionary, Timbaktu means Sarihaddu Rekha. Sarihaddu Rekha is the last horizon, where the earth meets the sky. So we said, yeah, that's what we are talking about, this nowhere land. So Timbaktu, philosophically speaking, I would say, look for it in your heart. It's there. So you're searching for it all through your life, and you never find it. Yeah, because you never really go deep down to that Dandakaranya, to the forest deep inside. If you do, you'll find that Timbaktu. నేను సేంద్రియంగా పండించిండే పంట నా తోట, నా భూమి, నా చేనులో దాదాపుగా ఇంతకు ముందు మందులాడేటప్పుడు భూమి కటుగ్గా ఉండేది.
చెట్లు పచ్చగా ఉంటాయి, దాంట్లో పైన పక్షులు వచ్చి వాళ్తాయి. దాంట్ని చూడాలంటే నాకు చాలా ఇష్టము, అందుకు నాకు ఈ చెట్లు అంటే ఇష్టము. అంటే టింబక్టు సంస్థ లాంటివి చాలా వచ్చి చేయొచ్చు, అంటే వాళ్ళు కొద్ది రోజులు ఉంటారు వెళ్ళిపోతారు. ఇది పూర్తి స్థాయిలో స్థిరస్థాయిగా ఉండాలంటే ప్రజల భాగస్వామ్యం దీంట్లో ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళది మాది అనే సొంత భావన వాళ్ళ వస్తుందో అప్పుడే వాళ్ళకి దీన్ని ముందు జరగబోయే రోజుల్లో వాళ్ళు కాపాడుకోగలుగుతారు. So I remember the first time I came here in September 1989, and there's one patch there where I sat down for about 15-20 minutes, and I felt this magic. I can't explain it, you feel that there is a magic in the land. So I sat there and I said, this is where I'd like to spend my